is India's first animated live tuition. So, how are you guys doing? We are live on it, so a big hi to our YouTube family as well. So, how are you, students? How are you? Yes, good evening. And Chandrayaan 3 successfully landed, right? Yes. They're all so excited for that. Yes, proud moment ആണല്ലേ Yes. അടിപൊളി അപ്പോൾ ആ ഒരു happiness we can start our class. All right. Yes. So, what were we discussing about? Our chapter it is metals and non-metals. Okay. So, in today's class, we'll discuss about what? About chemical bonds, which we've already started in our last class. അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ electron dot structures വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കും. Okay, then we'll study more about ionic compounds and its properties, and last, occurrence of metals. Okay, yes, occurrence of metals. Perfect. So shall we start? So tell me, what was chemical bond? What was chemical bond? It is a force with which atoms in a compounds or molecules are held together. അല്ലേ? അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? Chemical bond എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് chemical bond form ചെയ്യാൻ പറ്റും? Either atoms can share their electrons, or else they can transfer electrons. അല്ലേ? Yes. So, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ last classൽ കണ്ടതാണ്. Now tell me, what is covalent bond? Covalent bond is the type of bond, right? It is a chemical bond formed by what? I'll give you a clue. Here is your clue. Yes. And the covalent bond it is a chemical bond formed by sharing of electrons. Okay, yes. So the bond formed by sharing of electron is known as what? Covalent bond. Okay, yes. Now, what is ionic bond? Ionic bond is ionic bond. It is the bond formed by transfer of electrons. Okay, electrons transfer ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ രണ്ട് മിഠായി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മിഠായി ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും അയോണിക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ യെസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാ ആറ്റംസ് ഒക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു why are they participating in reaction it is to get stability അല്ലേ എന്നിട്ട് അവർക്ക് മാം ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പ്ലിങ് ആയോ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പ്ലിങ് ആയോ ആയെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഞാൻ പറയാം ലാസ്റ്റ് പറയാം യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവര് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ആറ്റംസ് ഒക്കെ അല്ലേ യെസ് സോ ദീസ് വർ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ദാറ്റ് വി സോ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ alright now here I have given some metals ഇവിടെ മിസ് കുറച്ച് metals തന്നിട്ടുണ്ട് okay we have sodium, magnesium, aluminum, potassium and calcium. Now quickly write down the electronic configuration of these metals. First one is sodium. Ellarum comment ചെയ്താ മതി. What is the electronic configuration of sodium? Ellarum comment ചെയ്താ not just one or two. Everyone. Yes. Very good. Yes, it is nothing but 281. Okay, very good. Now, what about magnesium? Magnesium, the atomic number it is given, it is 12. So, write the electronic configuration for it. Very good. It is 282. Now, what about aluminium? What is that, ma'am? Here in the last. Yeah. This one? Yeah, okay, yes. Very good. It is 283. Now what about potassium? Oh, I already have the answer here. Yes, very good. Potassium is 2881. And what about calcium? Last but not the least, calcium.
Very good. It is 2, 8, 8, and 2. Okay. Now, first നമുക്ക് sodium example. Let's take sodium for example. Okay. Now sodium, in order to get a noble gas configuration. Okay, last noble gas configuration എന്ന് പറയുമ്പോൾ last shellile electron should be what? It should be 8. Okay. Now sodiumത്തിന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. Either it can lose the last electron. Last shell electron അല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് 2, 8 എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ എത്താം. Or else it can gain 7 electrons and become 2, 8, 8. ഏതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം? ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കളയുന്നതാണോ ഓർ 7 ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുന്നതാണോ? Gaining or losing? Which is easier? Very good. Losing of electron is easier, അല്ലേ? Yes. Now what about magnesium? What about magnesium? Magnesium, it can lose 2 electrons to get a noble gas configuration, right? What about aluminium? Aluminium, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ 3 electrons lose ചെയ്യാം or it can gain 5 electrons. ഏതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം? It is to lose the 3 electrons, right? അപ്പോൾ metals ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? They have the tendency to lose electrons, അല്ലേ? Lose electrons. അപ്പോൾ electrons lose ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what is the charge they get? What is the charge they get if they lose electrons? They'll get what? They'll get positive charge. That's why we've already discussed that metals are electropositive in nature. നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ? They have the tendency to lose electrons. They and become and acquire a positive charge. So they are electropositive in nature. Yes. ഇനി valence electron എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? What is valence electron? Any idea what a valence electron is? Valence electron അല്ലെങ്കിൽ valence shell എന്തായിരിക്കും? ഏറ്റവും outermost shell അല്ലേ? ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ഷെല്ലിനെയാണ് we call it as valence shell. Okay. ആ valence ഷെല്ലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് we call it valence electrons. Okay, valence electrons. Now, how many valence electron does sodium has? Sodium എത്ര valence electrons ഉണ്ട്? Very good, only 1. Now what about magnesium? How many valence electrons does magnesium has? 2. Very good. Yes. So ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ we are going to learn the electron dot diagram. Okay, നമ്മൾ electron dot diagram വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. Now how will you draw the electron dot diagram of sodium? സോഡിയത്തിന്റെ electron dot diagram എങ്ങനെയാ നോക്കാം. സോഡിയത്തിന്റെ സിമ്പൽ we know it is Na. അല്ലേ? സോഡിയത്തിന്റെ സിമ്പൽ is Na. ഇനി നമ്മൾ electron dot structure വരയ്ക്കുമ്പോൾ will only represent the valence electrons. Okay, valence electrons നെ മാത്രമേ നമ്മൾ represent ചെയ്യുള്ളൂ. So sodium has only got what? Sodium has only got 1 valence electron. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ either you can represent it using a dot. Okay, either you can represent it using dot or else you can represent it using a cross. Okay, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡോട്ട് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട്ബുക്കിൽ മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരച്ചേ. Magnesiumത്തിന്റെ electron dot structure and show it to the camera. Okay, here you have Christina ma'am here. Christina ma'am എല്ലാരും ചെക്ക് ചെയ്യും. Okay, yes. Yes Fatima. Okay, done. കഴിഞ്ഞോ? Yes ma'am, are they showing? Yes, of course. Nia. Good. Yes. All right. കുറേ ബുക്സ് ഒക്കെ മിസ്സിനെ കാണാം. Yes. എല്ലാവരും റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ്. മിസ് വരച്ചരാ. Here it is Mg, magnesium. Now magnesium has got 2 valence electrons അല്ലേ? ആ 2 electronsനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ represent ചെയ്യാം. Okay. Okay.
the screenshots You can just take a screenshot. Miss പറയുന്നത് എഴുതിയെടുത്താൽ മതി. Okay. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ just screenshot എടുത്താൽ മതി. Alright. Yes. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അലുമിനിയത്തിനെ കൂടെ ഒന്ന് വരച്ചേ നിങ്ങൾ. Draw quickly the electron dot structure for aluminium. Yes, I can see so many notebooks. ഇപ്പൊ നോട്ട്ബുക്സ് ഒന്നും കാണിച്ചു തരാതെ കുറെ പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? Alright. Yes, very good. എല്ലാവരും കറക്റ്റ് അല്ലേ മാം? Good. Very good. അപ്പോ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. Alright. Simple. Simple അല്ലേ? അപ്പൊ മെറ്റൽസിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ ആയല്ലോ? Simple, right? Okay. Now, I'm changing the slide, okay? Now I have given like few of the non-metals here. Okay, കുറച്ച് non-metals നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. First one is nitrogen, then we have oxygen, fluorine, phosphorus, sulfur and chlorine. Quickly tell me the electronic configuration of nitrogen. എവിടെ ആയാലും ഡോട്ട് ഇട്ടാൽ മതിയോ? ഡോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോ mg അത് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മിസ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. mg ഇങ്ങനെ ചിലവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. പക്ഷെ എണ്ണം കറക്റ്റ് ആവണം കേട്ടോ. യെസ്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഇസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ? വെരി ഗുഡ്. നൈട്രജൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2 5. ഇതാണ് നൈട്രജന്റെ. നൗ വാട്ട് അബൌട്ട് ഓക്സിജൻ? ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താ? It is 2 6, right? 2 6. Now what about fluorine? Fluorine. Very good. It is 2 7. Phosphorus. Phosphorus. Phosphorus 2 8 ആണോ? ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എവിടെ പോയി? 2 8 പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഇല്ലേ? ഫോസ്ഫറസിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ? 15 ആണ്. 15 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ 15 ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണ്ടേ? യെസ്, ഫോസ്ഫറസ് is 2 8 5. Now what about sulfur? Very good. It is 2 8 6. And last, chlorine? 2 8 7. Okay, now these are some non-metals. Okay, in non-metals in order to get into like a more stable noble gas configuration, first namukku sodium like nitrogen edukam. Okay, nitrogen has got 5 valence electrons. Alle valence electron nitrogen 5 aanu. Now adu endayirikkum adine tendency? It has a tendency to gain 3 electrons. Yes, accept 3 electrons and get into what? A noble gas configuration. Onnalengil it can lose its 5 electrons and get a stable duplet configuration. Alle first shell il 2 aanengilum it is stable, that we've already studied. Onnalengil 5 electron en kalaya, or else it can gain 3 or accept 3 electrons, which is more feasible. It is to accept electron. Okay, now what about oxygen? Oxygen, it will accept 2 electron. Alle adu 2 electrons ne gain cheyidittu 2 8 ennu parayuna oru configuration il ettum. So ee non metals ellavare nokkanengil what is their general tendency? Their general tendency is to gain electrons or accept electrons. Okay, മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു. നോൺ മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിലോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, എന്തൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലേ? അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? അവർ തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ആ ബോണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് we'll study detail in this class. Okay, yes. Okay, so when they gain electron, what is the charge they are getting? Very good. They'll get a negative charge, right? That's why we already discussed that non-metals they are electronegative, right? Yes, they are. Metals are electropositive in nature, whereas non-metals have the tendency to accept electrons. Okay, avare electrons in accept cheyananu tendency. Now, quickly draw the electron dot diagram for chlorine. ക്ലോറിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരച്ചേ. മിസ് എന്നിട്ട് ഒരാളോട് ചോദിക്കാം. യെസ്,
Already വരച്ചു. വരച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും. Who is that? ലക്ഷ്മി ശ്രീ. Lakshmi Sri, very good, very good. Mistake ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. What happened? Chlorine 7 or 8 എന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, ഒരെണ്ണം കൂടി പോയോ? 8 dots ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. Dots ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ. Yes. Yes, കുറെ പേര് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Yes, very good. പിന്നെ അല്ല എന്റെ പിള്ളേർ മൊത്തം പൊളിയാണ്. Yes, alright. Yes, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിച്ചാലോ? Yes, നമുക്ക് നിയനെ വിളിക്കാം. Yes, Nia. Nia, can you please unmute Nia? Yes, so Nia, now I want you to tell me like how many dots or how many crosses that I have to write. Chlorine electron dot structure ആണ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത്. So, how many valence electrons does chlorine have? 7. അപ്പോൾ 7 dots നമ്മൾ represent ചെയ്യണം അല്ലേ? ഉറപ്പല്ലേ? Yes, very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is how you represent it. Okay? Yes, perfect. ഇങ്ങനെയല്ല എല്ലാവരും വരച്ചത്. This is how you represent the 7 electrons. Alright, yes. Now, what about sulfur? Sulfur, oxygen. Oxygen വരച്ചാലോ? എല്ലാവരും oxygen വരച്ചേ. Oxygen yeah, yes, if you have any doubt, yes, very good, 6 dots. ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം. വെൻ യു ഡ്രോ ദി ഈ നമ്മള് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതില്ലേ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം. എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കാണിക്കാത്ത കുറച്ച് പേരുണ്ടല്ലോ. വൈ? വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഓക്സിജനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ആണല്ലേ? യെസ്, നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു. യെസ്, alright, this is how you normally represent it. Okay, now നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെറ്റൽസിന് എന്തായിരുന്നു? They have the tendency to donate electrons. Now what about chlorine? Yes, ഇങ്ങനത്തെ questions ചോദിക്കും. They will ask you to draw the electron dot diagram of sodium. അങ്ങനെ questions ചോദിക്കും. Okay, yes, circle വരക്കണ്ടേ? വരക്കണം, അത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, വരുന്നേ ഉള്ളൂ. Okay, yes. Now sodium അറിയാം, sodium has got 1 valence electron. Okay, chlorine ആണെങ്കിലോ 7 ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ക്ലോറിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഉള്ളത്. ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടെ വേണം. Okay, അപ്പോ when sodium and chlorine, when they react, what happens is that the valence electron of sodium, അല്ലെ, സോഡിയത്തിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സോഡിയം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കും? ക്ലോറിന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ക്ലോറിന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയത്തിന് എന്ത് ചാർജ് കിട്ടി? ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി അല്ലേ? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. Now what about chlorine? Chlorine is accepting its electron, right? It accepts its electron and it got what? It got a negative charge. And എന്ത് കിട്ടി? ഒരു negative charge കിട്ടി. Yes, today you will not have chapter test. Okay, yes. Okay, now positive ions are called as what? Positive ions are called cations. And what about the negative ions? Negative ions are called anions. Okay, now in okay, when sodium and chlorine react together, we get what? We get Na plus and Cl minus എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ions ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? They are oppositely charged അല്ലേ? അവർ oppositely charged ആയിട്ടുള്ള ions ആണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് ചാർജ് അയോൺസ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? There will be strong what? Interionic force of attraction between them. Okay, they will have interionic what? Force of attraction between them. അങ്ങനെയാണ് NaCl എന്ന് പറയുന്ന അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So can we play the animation? Yes.
Yes, outermost shell il matram kalicha madi. This is for your better understanding. I gave it this way. Okay, yes. Yes, so we have Na and we have Cl. Okay, sodium ആണെങ്കിൽ ഒരാളെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു, ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ ഒരാളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക അല്ലേ. Now quickly just see what happens. Sodium is donating its electron to chlorine. Okay, അങ്ങനെ അവർ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് NaCl എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. Okay, so the reaction between എന്താണ് ഒരു മെറ്റൽ, a metal it's giving its electron and a non-metal is accepting its electron, and we are getting some what ions here. We have positively charged ion, negatively charged ion, and അവർ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്, there will be some interionic force of attraction. Okay, ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, we call it ionic compounds. എന്താണ് ionic compounds ആണ്. Okay, is the formation of NaCl clear? Yes sir, you can do it. Yes, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ NaCl formation നമുക്ക് electron dot structure ൽ വരച്ചാലോ? Shall we represent it? Alright, now ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും you can put down your pen. ആരും ഇപ്പോൾ എഴുതണ്ട. Okay, yes, you can just listen to me. First നമ്മൾ NaCl ന്റെ formation ആണ് കാണിക്കുന്നത്. Okay, very good Lakshmi Sri, very good, very good. Yes, okay. First one is sodium. നമുക്കറിയാം സോഡിയത്തിന്റെ electronic configuration. Everyone, this is important. Okay, everyone listen here. The electronic configuration of sodium is 2, 8, 1. Okay, and in order to get what? In order to get stability, അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത്, അവർ electron lose ചെയ്യും അല്ലേ? Yes, so sodium will lose one electron to form sodium ion. ഒരു cation form ചെയ്യും. Okay, plus one electron. ഒരു electron നമ്മൾ lose ചെയ്തു. അപ്പോൾ സോഡിയം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what will be its configuration? Na plus എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തായിരിക്കും? It will be 2, 8, right? 2, 8. Yes, very good. Now what about chlorine? Chlorine ഓ എല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുമോ? ഇവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ. Now what about chlorine? Chlorine ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് അല്ലേ? What is the electronic configuration of chlorine? It is 2, 8, 7 അല്ലേ? 2, 8, 7 ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിൻ. ക്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will get stable noble gas configuration. So it accepts one electron to form what? To form Cl minus അല്ലേ? ഒരു ആനയോൺ ഫോം ചെയ്യും. Now Cl minus in electronic configuration എന്തായിരിക്കും? 2, 8, 8. Okay, 2, 8, 8. ഇവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? We are going to represent it. Okay, now electron dot structure of Na ആണ് Na അല്ലേ? ഇതാണ് Na യുടെ electron dot structure. Now Na will react with what? It will react with chlorine. Chlorine electron dot structure. Now കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ ഡോട്ടിലും മറ്റേ ആളെ ക്രോസിലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. സോ സോഡിയത്തെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡോട്ട് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. നൗ ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ക്രോസ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സോഡിയത്തിന് ക്രോസ് എടുക്കാം, ക്ലോറിന് ഡോട്ട് എടുക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഏത് ലൈക്ക് ഇന്നതിന് ഇന്ന ഓർഡർ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. ദാറ്റ്സ് യുവർ വിഷ്. ഓക്കെ, നൗ ക്ലോറിൻ ഹാസ് ഗോട്ട് വാട്ട്? ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് 7 valence electrons. അവ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. യെസ്, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ഓക്കെ, ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഇനി സോഡിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ആർക്ക് കൊടുക്കും? ക്ലോറിന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സോഡിയം വിൽ ഗിവ് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ക്ലോറിൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സോഡിയത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചാർജാ? പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ? We'll get Na plus. And what about Cl? Cl has got already 7 electrons with it. പക്ഷെ അത് കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്തു? സോഡിയത്തിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. And it got a negative charge as well. It got a negative charge as well. ഇനി
while this is how you represent the formation of NaCl. Okay, NaCl. Now ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെൻഡൻസി വരും ഇവിടെ ഒരു നടുക്ക് പോയിട്ട് ഒരു പ്ലസ് ഇടാൻ. പ്ലസ് ഇടണമെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ പ്ലസ് ഇടരുത്. ഓക്കെ, യെസ്, യു ഷുഡ് നോട്ട് ആഡ് പ്ലസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. നൗ വൈ ഓൾറെഡി പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അയൺ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്? ദർ ഇസ് ആൻ ഇന്റർ അയോണിക് force of attraction. Okay, don't put a plus there. Okay, it's understood. Yeah. Okay, yes, Na plus Cl gives what? NaCl. This is how you write the electron dot structure for the formation of sodium chloride. Do you have any doubt? മനസ്സിലായോ? Doubt ഉണ്ടോ ഇതില്? No. Yes or no? You can comment. Okay. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what were ionic compounds? Ionic compounds എന്താ പറഞ്ഞത്? It is the compounds formed by what? Transfer of electron from a metal to a non-metal. Okay, ഒരു മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നോൺ മെറ്റലിലേക്ക് കിട്ടുന്നു. Okay, yes, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? Ionic compounds. Okay, now ionic compounds are also known as what? They are also known as electrovalent compounds. They are also known as electrovalent compounds. Clear ആയോ? Yes. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് magnesium chloride formation of electron dot structure വഴി represent ചെയ്താലോ? Shall we see the formation of magnesium chloride? അപ്പോൾ quickly tell me. What is the like electronic configuration of magnesium? Magnesium is 282. Okay. 282 ആണ്. Magnesium എന്ത് ചെയ്യും? It will lose its 2 electrons. Okay. Magnesium 2 electrons lose ചെയ്തിട്ട് it will convert it into Mg2 plus. അല്ലേ? Mg2 plus plus. Okay, 2 electrons. 2 electron. അപ്പോൾ Mg2 plus ആയി കഴിഞ്ഞാൽ its configuration will be what? 2,8, right? 2,8. Now, what about chlorine? Yes, slides are coming to don't worry. Yes. What about chlorine? Chlorine in the chlorine accepts an electron. Chlorine electronic configuration is 2,8,7. Okay, it will accept an electron to form what? To form Cl minus. Cl minus, which has an electronic configuration of 2,8,8. Okay, 2,8,8. നമുക്ക് ഇവിടെ represent ചെയ്യാം. Yes. Ma'am, can you please show the ionic compound? Yes. After this, I will show you. Okay. Christina ma'am, you should remember me. Yes. First one, magnesium. അല്ലേ? Magnesium electron dot structure എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക? Like this, right? Electron dot structure varachu. Okay, yes. It will react with what? It will react with chlorine. Now see, magnesium has got 2 electrons in its valence shell. Magnesium 2 electron കൊടുക്കാൻ പറ്റും. But what about 1 chlorine? ഒരു chlorine 1 electron മതി. Okay, ഒരു chlorine എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 1 electron മതി. പക്ഷെ magnesiumത്തിനാണെങ്കിലോ 2 electron കൊടുക്കാനും പറ്റും. Okay, so ഇവിടെ magnesium എത്ര chlorine ആയിട്ട് react ചെയ്യും? So here we need 2 chlorine. Okay, ഒരൊറ്റ chlorine അല്ല 2 chlorine വേണം. Okay, so it will react with 2 chlorine atoms. Okay. Okay, now let's represent the valence electrons of chlorine. Okay. Okay. Yes, I'll repeat it again. Yes. Magnesium എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോറിന് കൊടുക്കും. Okay. Yes, and we'll get what? Magnesium അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ to get what? Positive charge അല്ലേ? Mg എന്തായിട്ട് മാറും? Mg2 plus ആവും അല്ലേ? Mg2 plus ആവും. What about chlorine? What about chlorine? Chlorine, Mg യുടെ electrons എന്ത് ചെയ്യും? It will accept the electron from Mg. Now, this is written in square bracket. Okay, yes. And it will get a
negative charge. And here we have 2 chlorine atoms. So make sure you write a 2 here. Why? Because we have 2 chlorine atoms. വെറുതെ MgCl എന്ന് മാത്രം എഴുതരുത്. Okay. Yes. We need 3 chlorine atoms in case of aluminium. Yes. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഫോർമേഷന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? മിസ് ഒന്നും കൂടെ പറയണോ? യെസ്. Who was that, ma'am? Aaron. Yes, Aaron. Aaron, is it clear or should I explain it again? Oh, sure. Miss പറഞ്ഞുതരാം. Yes. So, നമ്മൾ മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ, മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഹൗ വിൽ യു റെപ്രസെന്റ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ്? ഫസ്റ്റ് മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇസ് 282 അല്ലെ? 282. ഈ മെഗ്നീഷ്യം എന്ത് ചെയ്യും? 2 ഇലക്ട്രോണിന് എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ഡൊണേറ്റ് ഇറ്റ് ടു ക്ലോറിൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മെഗ്നീഷ്യം അവർ 2 ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ചാർജ് കിട്ടും? They'll get a positive charge. അപ്പൊ Mg2+ ആവും. അപ്പൊ Mg2+ന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് 2,8. Now അടുത്തതാണ് ക്ലോറിൻ. ക്ലോറിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ക്ലോറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇസ് 2,8,7, right? It will accept 1 electron and it will convert it to Cl-. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തായി? 2,8,8 എന്നായി. ഓക്കെ, ഇനി ഇവരെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. മെഗ്നീഷ്യത്തിന് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ 2. അപ്പൊ മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? Mg എന്ന് എഴുതിയിട്ട് will give 2 dots. Okay, 2 dots. Now here മെഗ്നീഷ്യത്തിന് 2 ഇലക്ട്രോണിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം, ബട്ട് 1 ക്ലോറിൻ ആറ്റം ക്യാൻ ഓൺലി ആക്സെപ്റ്റ് 1 ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ മാത്രമേ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഹിയർ വി നീഡ് ടു ടേക്ക് വാട്ട്? 2 ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ്. ഓക്കെ, 2 ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മെഗ്നീഷ്യത്തിന് 1 ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ക്ലോറിൻ എടുക്കും, രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ മറ്റേ ക്ലോറിൻ എടുക്കും. ഓക്കെ, മറ്റേ ക്ലോറിൻ എടുക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? MgCl എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, this is how you represent it. Yes, what happened, Agraja? What happened? Can you comment it again? Yes. All right. Yes, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ? കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ആദ്യം I'll give you like 1 minute. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുണ്ടോ നോക്കിയേ. Yes. We have calcium. What is the electronic configuration of calcium? 2,8,8,2. Okay. Calcium in the it will donate its 2 electron. അല്ലേ? Calcium അതിന്റെ 2 electron കൊടുക്കും. Are you doing it? And it will convert it to Ca2+. Okay. Yes. Agraja already camera കാണിച്ചിരുന്നു. Oh, okay. Yes. Very good, Agraja. Very good. Yes. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മിസ് നോക്കാം. Okay, ma'am. Okay. Yes. Now, what about oxygen? Oxygen electronic configuration is 2,6, right? Oxygen എത്ര electrons വേണം in order to get stable electronic configuration? 2 electrons വേണം. Yes. So, it will accept 2 electrons and it will form. They are showing the answers now. Really? Yes. Oh, very good. Very good. It will change into 2,8. Yes, today you will have exam. Yes, daily exam. എല്ലാവരും വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ? കുറച്ച് പേര് ഇപ്പോഴും വരച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഓക്കെ,
ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ കാണിച്ചു അല്ലേ? യെസ്. സോ ക്യാൻ ഐ ആസ്ക് യു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ? സോ which is the cation formed here? Name the cation and anion formed here. ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാറ്റയോണും ആനിയോണും? Quickly in the comment box. Yes, if you have any doubt, you can ask your doubt in the comment box. Okay? Yes. ഇവിടെ Ca2+ ആണ് നമ്മുടെ കാറ്റയോൺ അല്ലേ? Ca2+ is the cation and O2-. ഓക്സൈഡ് ആണ്, അയോൺ ആണ് എന്ത്? ഇവിടുത്തെ ആനയോൺ. Okay? Oxide is the anion and Ca2+ is the cation. So, when you go back to our previous slides, ഇവിടുത്തെ കാറ്റയോണും ആനിയോൺസ് ഒക്കെ ഏതാ? Mg2+ Cl- ആണ് ഇവിടുത്തെ കാറ്റയോൺസും ആനിയോൺസും റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. യെസ്, ഓൾറൈറ്റ്. Now what about NaCl? NaCl Na+ഉം Cl- ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ കാറ്റയോൺസും ആനിയോൺസും. ഓൾറൈറ്റ്. ഇനി ആരോ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ സ്ലൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? യെസ്. You can take a quick screenshot, okay? Yes. Okay. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I have a homework question for you guys. നിങ്ങൾ homework ആയിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. Yes. Write the electron dot structure of sodium, oxygen and magnesium. നമ്മൾ already കണ്ടതല്ലേ electron dot structure? Yes. Write the electron dot structure of sodium, oxygen and magnesium. Now, the second sub question is, show the formation of Na2O and MgO. രണ്ട് ionic compounds തന്നേക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. Okay. Show their formation by transfer of electrons. Electron dot structure വഴി electrons transfer ആവുന്നത് represent ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് നിങ്ങളോട്. Okay. Show the formation of Na2O and MgO by transfer of electrons. Okay. Now, the third sub question, what are the ions present in these compounds? ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സിലെ present ആയിരിക്കുന്ന ions ഏതൊക്കെയാണ്? Cations and anions. Okay. ഏതൊക്കെയാണെന്ന്? What is it out of it? സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോഡിയത്തിന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെയും സെപ്പറേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. സെപ്പറേറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ is separate electron dot structure. സോഡിയത്തിന്റെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക? ഓക്സിജന്റെ എങ്ങനെയാ? സെക്കൻഡ് വൺ is formation. അവരുടെ ഫോർമേഷൻ കാണിക്കണം. യെസ്, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ. How do they send this? You can send it to your 90+ class teacher. Okay, 90+ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഇല്ലേ, അവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. Okay, yes. Now the third sub question, what are the ions present in these two compounds? Okay, these two compounds. All right. Ma'am, previous slide. Previous slide. Previous slide വേണം. Yes, previous slide. Okay, yes sir. Now, I hope it's clear. I think you've taken down the homework question. Now we are going to discuss the properties of these ionic compounds. Okay, നമ്മൾ ionic compounds നെ കുറച്ച് properties കാണാൻ പോവാ. Yes, and let's conduct some experiments. So, can we have our first? No, this is a second animation actually. Yes. Yes. Yes, sir. Okay. So here in front of me, I have taken some calcium chloride. Okay, ionic compounds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മെറ്റലും നോൺ മെറ്റലും. മെറ്റല് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ലൈക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോൺ മെറ്റൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ്, അതാണ് നമ്മുടെ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്. ഓക്കെ, കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് എടുത്തിട്ട് മിസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ? മിസ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. യെസ്, യെസ്, യു ക്യാൻ വെയിറ്റ്. കുറച്ച് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് എടുത്ത് ലെറ്റ് മീ ഹീറ്റ് ഇറ്റ്. What do you observe?
ഒരു orange, yes, you can remove it. You can see an orange red color. Okay, ഒരു orangish red color കാണാൻ പറ്റും. So flame എന്ത് ചെയ്യാണ്? The flame will show a characteristic color. അല്ലേ? So ionic compounds heat ചെയ്യുമ്പോൾ we getting some characteristic color to the flame. Okay, yes. Now second also. Ma'am, they are asking for the homework question. Homework question, yeah, I should. Okay. No, sir, not this one. Yes, the next one. Yeah. Yes. Now, here I have taken another salt. Okay, this salt is sodium chloride. Okay, is sodium chloride എടുത്തിട്ട് മിസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? Here I have two beakers. First beaker I have water, and in the second beaker I have got kerosene. Okay, kerosene. Now I am going to, yes sir, you can add this salt into these two beakers. അപ്പോൾ salt എടുത്തിട്ട് first kerosene add ചെയ്തു. Now I am going to add it into water. Okay, now, yes, very good. Now I am going to mix it. ഞാൻ mix ചെയ്തു. What do you observe? What do you observe? My salt, it got dissolved in water. വാട്ടറിൽ അത് ഡിസോൾവ് ആയി. പക്ഷെ കെറോസിനിലോ അത് ഡിസോൾവ് ആയിട്ടില്ല. റൈറ്റ്? യെസ്. സോ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? NaCl is still there in kerosene. Yes, so you can remember. Yes, it is still there in kerosene. Yes. So അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി these ionic compounds has got certain properties. Okay, they've got certain properties. First, let's study the physical nature of these ionic compounds. Okay, physical nature ne patti parayumbol we can say that ionic compounds, they are generally solids. Avaru endana? Avaru generally solids aanu. Okay, they are solids, and I can say that they are comparatively somewhat hard. Okay, avaru hard aanu. Why? Any idea? They are solids, they exist in solid state, and they are generally hard. Why? Because there is a strong inter-ionic force of attraction between the positive ions and as well as the negative ions. Okay, അവർ തമ്മിൽ like positive ions and negative ions ഉണ്ടാവും in ionic compounds അല്ലേ? അവർ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും? There will be strong electrostatic force of attraction. Okay, അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും? അവര് generally hard ആയിരിക്കും. Okay, and you can say that when we apply pressure on them, they are like avare pettannu brittle aayittu they will get into a powdered state. Okay, when we apply pressure they become brittle. Okay, so when it comes to the physical state, you can say that they are solids and they are somewhat hard because of what? Because of the strong force of attraction between the ions. Okay, now what about the melting and boiling points? Melting points and boiling points എന്തായിരിക്കും അറിയോ? It will be very high. Okay, they have got high melting point and boiling point. Why? നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ലൈവ് പോകുന്നു. Yes, we are live on YouTube as well. Okay, so you can see this class in YouTube. Yes, not now. ഇപ്പോ ആരും പോയിരുന്നത്. Yes, okay, yes. Now they have got what? They have got high melting and boiling point. Why do they have got high melting and boiling point? Any idea? ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ? Yes, if you have any doubt, you can comment the doubt in the comment box. Okay? Yes. Why do they have got high melting and boiling point? Devananda already gave the answer, ma'am. Who is it? Devananda. Same answer and yes, they have got high force of what? Electrostatic force of attraction കൂടുതലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? Okay, appa electrostatic force of attraction break cheyanengil nammal endu cheyanam? We have to provide more heat energy. Okay, karanam aa interionic bond endana? It is really strong. So they have got high melting point as well as high boiling point. Now what about solubility? Solubility എന്താ പറഞ്ഞത്? They are soluble in polar solvents അല്ലേ? Water പോലുള്ള solventsൽ എന്താണ്? They are soluble, but it is insoluble in solvents like petrol and kerosene. Okay, water പോലുള്ള solvents it is soluble and it is insoluble in solvents like petrol and kerosene.
Now, this point is important. Okay, ഇതിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് questions ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. Conduction of electricity. Okay, ionic compounds, when they exist in their solid state, okay, അവർ solid state ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് they cannot conduct electricity. Okay, when they exist in their solid state, they cannot conduct electricity. Why? Electricity conduct ചെയ്യണമെങ്കിൽ there should be movement of ions. Ions move ചെയ്യണം എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ റിജിഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെ. there will be no free ions or like ions എന്ത് ചെയ്യില്ല, it will not move. Okay, so അവര് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റില് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല. but ionic compounds can show conductivity in its aqueous solution. Okay, അതിന്റെ aqueous solutionൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കാൻ പറ്റും. Why? Aqueous solution എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ ions, we have positive ions as well as negative ions, they are free to move. Okay, so they can conduct what? Conduct electricity. And also they can conduct electricity in their molten state. മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, അവരെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അവര് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരൊരു ലിക്വിഡ് ലൈക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലെത്തി, ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലെത്തി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവിടുത്തെ ഇന്റർ അയോണിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ഹീറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലും അയോൺസ് ദേ ആർ ഫ്രീ ടു മൂവ് ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. But it will not conduct electricity in its solid state. It is a repeated question. Repeat ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. Okay. Yes. Yes. Aqueous state it will conduct electricity. Yes. Is it clear? Clear alle? Okay. Yes. Oh, do you want the slide? You can take a quick screenshot. Okay. And the homework question. Homework question. Yes, I'll show you. So done taking screenshots? Yes. Here is the homework question. Yes, Na2O എങ്ങനെ ചെയ്യാ, ഓക്സിജന് 2 ഇലക്ട്രോണിനെ വേണം. ഒരു സോഡിയം ആറ്റത്തിന് 1 ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ 2 സോഡിയം ആറ്റം വരും. 2 സോഡിയം ആറ്റവും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വീതം ആർക്ക് കൊടുക്കും, ഓക്സിജന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ MgCl2 കണ്ടില്ലേ, MgCl2ന്റെ ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടത്. ഓക്കെ, മെഗ്നീഷ്യത്തിന് 2 ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ക്ലോറിൻ ഒരാൾക്ക് ഒരെണ്ണത്തിന് വാങ്ങാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ ലോജിക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. യെസ് Ma'am, last part or not? Which one? Last part. Yes, last part. I'll explain it again. So it was conduction of electricity. Ionic compounds, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, they generally exist in solid form അല്ലേ. അവർ സോളിഡ്സ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. But oh, you finished the homework. Very good, very good. Perfect. Nice. All right. So electricity solid state ionic compounds എന്ത് ചെയ്യില്ല, കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല. Why? Because electricity conduct ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ആര് മൂവ് ചെയ്യണം, the ions should move. Okay, ions മൂവ് ചെയ്താലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിജിഡ് ആയിട്ട് അവർ അവരുടെ പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. സോ ionic compounds will not conduct electricity in its solid state. But in their aqueous solution, അതായത് ഒരു അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് മിസ് അത് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ ഫ്രീ അയോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. വി ഗെറ്റ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആസ് വെൽ, ആൻഡ് ദേ ആർ ഫ്രീ ടു മൂവ്. അവിടെ ലൈക്ക് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഫോർ ദി അയോൺസ്. സോ ദേ വിൽ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ വിൽ ഷോ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ ദെയർ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ്. അതെന്താ, നമ്മൾ ഒരു സോൾട്ടിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ഹീറ്റ്, നമ്മളിങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ലിക്വിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ലിക്വിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇന്റർ അയോണിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. ആ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും അയോൺസും തമ്മിൽ ഉള്ള അട്രാക്ഷൻ വി ആർ ബ്രേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ഹീറ്റ്. സോ ദേ ആർ ഫ്രീ ടു മൂവ്. ഓക്കെ, ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് അവിടെ കൂടുതലാണ് ഫോർ ദി അയോൺസ് ഇൻ ദെയർ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ,
Yes. Is it clear? Now shall we see the last part? Okay, last part of this chapter. Not class on the but it is the last topic. Okay, it's the occurrence of metals. Metals എങ്ങനെയാണ് നേച്ചറിൽ occur ചെയ്യുന്നത്? Shall we see it? Are you ready? Okay. Now we've already studied reactivity series. നമ്മൾ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? മെറ്റൽസ് മെയിൻ ആയിട്ടും എവിടെയൊക്കെ കാണുന്നതെന്ന് അറിയോ? ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് മെയിൻലി ഇൻ അവർ എർത്ത്സ് ക്രസ്റ്റ്. നമ്മൾ ക്രസ്റ്റിലാണ്, എർത്തിന്റെ ക്രസ്റ്റിൽ കാണും. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ സീ വാട്ടർ, ഡിസോൾവ് സോൾട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സീ വാട്ടറിലും കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദേ മെയിൻലി occur in earth's crust and also they are found in saline water as well. Okay, yes. Now we have some metals like gold, platinum, silver and copper. Okay, ഇവർക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു. Do you remember the reactivity series? ഇവരെന്താണ്? They are the least reactive metals. Okay, ഈ metals ഒക്കെ എന്താണ്? അവര് least reactive ആണ്. Since they are least reactive, they are found in what? In their native state. അവര് ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്താണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, they occur in free state in nature. ഓക്കെ, ഗോൾഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അവർ വേറൊരു ആളെയായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനൊന്നും പോവില്ല. ഓക്കെ, വി ഗെറ്റ് ഗോൾഡ്, കോപ്പർ, സിൽവർ, പ്ലാറ്റിനം. ഓക്കെ, അവര് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് occurs in our nature. Yes, so it occurs in the free state since they are the least reactive metals. But here our silver and copper. Okay, സിൽവറിനും കോപ്പറിനും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. They can occur in their free state and also ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവർക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടും ഇവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? They also exist in combined state as well. Okay, അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കും, ബാക്കിയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് എലമെന്റ്സിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റിലും അവർക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ബട്ട് gold and platinum, they majorly occur in their free state in our nature. Okay, yes. Now we have elements of higher reactivity. അല്ലേ? ഹയർ റിയാക്ടിവിറ്റി, അതേപോലെ തന്നെ മോഡറേറ്റ്ലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടും കുറേ മെറ്റൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ദേ ആർ ഓൾ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദെയർ കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ, എയ്തർ ആസ് ദെയർ സൾഫൈഡ്സ് ഓർ ആസ് ദെയർ ഓക്സൈഡ്. അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ഒക്കെ അവര് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നേച്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനിയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മിനറൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഓർ. ഓക്കെ, മിനറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഓക്കെ, വിച്ച് occur naturally in the earth's crust. earth's crustൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് occur ചെയ്യുന്ന, നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന എലമെന്റ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മിനറൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, is it clear? You can take it down. Okay, the elements or compounds which occur naturally in the earth's crust. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മിനറൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓഴ്സിന് ഓറിയോസ് എന്ന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്തു. യെസ്, ഓക്കെ, യെസ്. Now in certain minerals, ചില മിനറൽസിൽ മെറ്റലിന്റെ കണ്ടന്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്താ പറഞ്ഞത്? ചില മിനറൽസിൽ മെറ്റലിന്റെ കണ്ടന്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ മിനറലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആ മെറ്റലിനെ മാത്രം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ മിനറൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? വി കോൾ ദം ആസ് ഓർസ്. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ പറയാം. In certain minerals, the concentration of metal will be really high. Concentration of metal will be high. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് മിനറൽസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് മെറ്റലിനെ ഈസി ആയിട്ട്, വളരെ ചീപ്പായിട്ടും എക്കണോമിക്കലായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ മിനറൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഓർസ്. Now you know the difference between minerals and ores? Clear ayo? Yes. Bhavya, what happened? Okay. ഇതൊക്കെ എപ്പോ സംഭവിച്ചു?
All are safe, right? Okay, yes. Nice. Very good, Nia. Yes. But minerals ores. Minerals എന്തായിരുന്നു? It is the elements. Can you explain it? Yes, ores again. Yes, ores എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? In certain minerals, the quantity or the amount of metal present will be what? Present will be really high. എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ മിനറൽസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മെറ്റൽസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ മിനറൽസ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ഓർസ് എന്ന് പറയും. മീൻസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബോക്സൈറ്റ്. ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് bauxite contains what? It contains aluminium. Okay, now clay also contains what? Aluminium. Clayilum എന്തുണ്ട്? Aluminium ഉണ്ട്. But in bauxite the amount or the content of aluminium is more. Okay, ബോക്സൈറ്റില് അലുമിനിയത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ക്ലേയിൽ എന്താണ്? കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ വളരെ കുറവാണ്. ക്ലേയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിളി അലുമിനിയത്തിന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ദേ ബോത്ത് ആർ മിനറൽസ്, ബട്ട് ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്ന് സിൻസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റൽ പ്രസന്റ് ഇസ് റിയലി ഹൈ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഈസിലി എക്സ്ട്രാക്ട് ഇറ്റ്, വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് ഇസ് ആൻ ഓർ. ബോക്സൈറ്റ് എന്താണ്? ഒരു ore ആണ്. But clay is not an ore. Even though it contains aluminium, we cannot extract it profitably. Okay, yes. Now, here are some metals and their ores. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. Okay, one word question, one mark question ഒക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. Okay. Yes, so mercury. Now, the most common ore of mercury is cinnabar. Okay, cinnabar. Mercury അതിന്റെ സൾഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, in Earth's crust. It is HGS. Mercury, cinnabar, HGS. This you have to study. Okay. Yes. Now, what about zinc? Zinc blend. The ore of zinc is zinc blend, which is ZnS. Okay. Now ZnCO3 another more on. Okay. Yes. Alright. Now what about copper? Copper no copper glands, which is Cu2S. Cu2S. Okay. Now what about manganese? Manganese in the ore pyrolusite. Okay, it is pyrolusite, which is MnO2. MnO2. Now what about iron? Iron in the ore and it is hematite. Most common ore is hematite, which is Fe2O3. Hematite is Fe2O3. Aluminium. Aluminium in the box. You can take a screenshot. Okay, screenshot it, no problem. Aluminium in it is bauxite. Bauxite is nothing but Al2O3.2H2O. Al2O3.2H2O. Yes, these are some ores and its formula. Okay. Yes, you can take a screenshot. Okay. Yes. അപ്പോൾ നമ്മള് എർത്തിന്റെ ക്രസ്റ്റിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഒക്കർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഓർസ് ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണും, എർത്തിന്റെ ക്രസ്റ്റിൽ കാണും. ബട്ട് അതിന് എന്തുണ്ടാവും? അതിന്റെ കൂടെ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് പ്രസന്റ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും? ഒരുപാട് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഒരു ഓറിൽ നിന്ന് മെറ്റലിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് enrichment of, yes, it has got water of crystallization. Yes, bauxite. Yes, enrichment of ores. Okay, എന്താണ്? Enrichment of ores. It is also known as concentration of ore. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? Concentration of ore എന്നും പറയും. Okay, this process is known as concentration of ore. Okay. So, from the ore, we are going to extract our metal, and the first step is enrichment of ore.
അപ്പൊ എന്താ enrichment of ore എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു the ore will have got what sand soil ഒരുപാട് impurities ഉണ്ടാവും ആ impuritiesനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം we should remove it okay ആ റിമൂവൽ ആണ് എന്ത് enrichment of ores എന്ന് പറയുന്നത് okay so the removal of impurities from ore is known as what enrichment of ores and the impurities present along with what the impurities present along with the ore is known as what gangue okay ഈ ഓറിന്റെ കൂടെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള impuritiesനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് we call it gangue okay so this is our first step in extraction of metals ആദ്യം നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യും ആ impuritiesനൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും ഇനി ഈ ഓറിന്റെ കൂടെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള impuritiesനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് it is called gangue okay അലുമിനിയം ഫോർമുല അലുമിനിയത്തിന്റെ സിമ്പിൾ ആണോ പറയുന്നത് അലുമിനിയം is Al and Maria aluminum is Al okay yes it is called gangue is it clear now you don't have to take this down this is not there for you ഞാൻ just ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ് you will study this in your higher classes okay now based on the ore and the impurities present in it okay ores ഇന്റെയും ഗാംഗിന്റെയും chemical properties physical properties ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് we have so many enrichment techniques okay നമുക്ക് gravity separation ഉണ്ട് we have electromagnetic separation froth flotation and leaching yes I will show you the previous slide don't worry yes these are some techniques that we use for the concentration or enrichment of ores okay ore indeyum gang indeyum physical properties chemical properties ne base cheyidittu we have lot of processes okay yes is this a slide Eben just slide idano yes okay now what about Aditya is this a slide you want okay appo nammal ores okke we enriched them okay enrich chedu now next important process endanu next process is extraction of these metals okay ores il nammal impurities okke nammal remove chedu nammal endu cheyan povana nammal avirunna metals ne aa ore il ninnu metals ne extract cheyan pova this is our second step extraction of the metals so before learning these term extraction you should be familiar with certain terms കുറച്ച് terms എന്താണ് നിങ്ങൾ അറിയണം okay first term is roasting okay ആദ്യത്തെ term ആണ് roasting എന്താ roasting എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it is the it is the heating of ore in the presence of excess air okay excess air ന്റെ presence ൽ നമ്മുടെ ores നെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് okay we are heating it ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് we call it as roasting okay call it as roasting now what we mainly do this for sulfide ores okay sulfide ores നാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് okay now the second term is calcination okay calcination എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ like in the presence of excess air okay here we are applying limited supply of air only okay so the ores are heated in limited supply of air adina nammal ennu parayunu we call it calcination and we mainly use it for carbonate ores okay carbonates ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ores നെ നമ്മൾ calcination ആണ് ചെയ്യുക okay now the last term is reduction what is reduction നമ്മൾ മെറ്റൽസിന്റെ ഓക്സൈഡ്സ് ഇല്ലേ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് ഗോട്ട് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു ഇറ്റ്സ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓക്കെ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഈ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് മെറ്റലിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദ മെറ്റൽസ് വിൽ ബി ഹീറ്റഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സംതിങ് ദാറ്റ് വിൽ സീ ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മെറ്റലിനെ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ റോസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി process of heating ores in excess air. What about calcination? Heating of ores
in the presence of limited supply of air only. Okay, avade valare korchu air maathame ullu, limited supply of air. Now what about reduction? From the oxides, we'll heat them using suitable reducing agent and we'll get what? We'll extract the metal. These are the three important terms that you have to see. Okay, is it clear? Okay. Now, we've already seen that metals, they differ in their reactivity. Okay, we have metals which is of low reactivity. Metals has got some of them have got medium reactivity and some of them are highly reactive. Okay, so can we just like disappear this banner for 5 minutes? So, you can write in the absence of air or limited supply of air. Yeah, absence of air is correct. Yes. Yeah, this banner. Okay, yes. So this is our reactivity series. That is our reactivity series. Yes. Now we can say that potassium, metals like sodium, potassium, calcium, these are all what? They are all highly reactive metals. Okay, avare highly reactive metals are there. Highly reactive. Now metals like zinc, iron, lead, they are moderately reactive. Moderately reactive metals. And the ones like copper, mercury, silver, gold, they are all what? They are all least reactive metals. Okay. Least reactive metals. Okay. Since they differ in their reactivity, their extraction process is also what? Extraction process also different. ഒരേ പോലെയല്ല എല്ലാ മെറ്റൽസിനെയും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് എന്താ എങ്ങനെയാ ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാ, മോഡറേറ്റ്ലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണും. ഫസ്റ്റ് ഷാൽ വി സി ഹൗ ടു എക്സ്ട്രാക്ട് മെറ്റൽസ് ഓഫ് low reactivity. Okay, less reactive ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിനെ how will we extract? Okay, so ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് എലമെന്റ്സിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് മെറ്റൽസിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് മെർക്യൂറി ആൻഡ് കോപ്പർ. ഓക്കെ, മെർക്യൂറി ആൻഡ് കോപ്പർ. ലെറ്റ്സ് സീ their extraction. Now, this mercury and copper is mainly found in their sulfide form. Okay, avare sulfide ores aitana they mainly exist. Okay, both mercury and copper, they exist in their sulfide ores. Okay, now this is the ore of mercury. Mercury ore endairunnu we already studied, it is called cinnabar. Okay, cinnabar. Now what about copper? Copper exists as Cu2S, which is copper glands. നമ്മൾ ടേബിളിൽ പഠിച്ചല്ലേ? Yes, copper glands. Now ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കോപ്പർ ഗ്ലാൻസിൽ നിന്നും സിനബാറിൽ നിന്നും ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് മെറ്റൽസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. Yes, since they are least reactive metals, you want the previous slide? Yes, I'll show you the previous slide. Is it this one, Jesslyn? Yes, okay. Yes. First, since they are least reactive metals, ഈ മെറ്റൽസിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നറിയോ? നമുക്ക് വെറുതെ എക്സസ് എയറിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, എക്സസ് എയറിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ they will convert first into its oxide. അപ്പൊ ആരും നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട. യെസ്, ഫസ്റ്റ് ഈ ഓറിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് in the presence of air. Okay, roasting ചെയ്യണം നമ്മൾ. Yes, it will convert it into its oxide first and on prolonged heating. പിന്നെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ മെറ്റലിന്റെ ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് it will convert into metal. This is an example ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. First one, cinnabar അല്ല. What is cinnabar? Cinnabar is HGS, right? HGS ആണ് cinnabar. ഈ cinnabarന്റെ മിസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? മിസ് ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ I am heating it. Okay, I am heating it. So first it will convert it into its oxide. Mercuric oxide ആയിട്ട് convert ചെയ്യും. Okay, it will convert it to its oxide first. Okay, പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഫോം ചെയ്ത മെർക്യൂറിക് ഓക്സൈഡ്
പിന്നെയും ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് we'll get mercury and oxygen. ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ. സിൻസ് ദേ ആർ ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇവരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് റോസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ. എക്സസ് എയറിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് സൾഫൈഡ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഓക്സൈഡ്. ആ ഓക്സൈഡിന് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, മെറ്റൽ നമുക്ക് കിട്ടും, ഓക്സിജൻ ഗ്യാസും റിലീസ് ആവും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു എക്സ്ട്രാക്ട് mercury from its own cinnabar. Okay, yes, kanda first cinnabar vannu, cinnabar nammal heat cheydappo it got converted into its oxide, and on again heating we'll get mercury. Yes, you can take this down. Okay, SO2 sulfur dioxide gas alle, it escaped. Yes. Slide. Yes, our table the slide. Miss Garchara. Okay. Yes. Now let's see copper. Copper ne kuda namukku kaanam. Yes. Copper Cu2S ആയിട്ടാണല്ലേ സൾഫൈഡ് ഓർ കോപ്പർ ഗ്ലാൻസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കോപ്പർ ഗ്ലാൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് in presence of excess air. Okay, so when we heat it, first it will get converted into what? It will get converted into its oxide first. Oxide out. Yes. Ini. Yes, it will convert into its oxide. Balance it. Yes. Now, ഇവിടെ form ചെയ്ത cuprous oxide. Okay, and the oxide will again react with the balance Cu2S. ഇവിടെയുള്ള Cu2S നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്നും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യും. റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് we will get copper and sulfur dioxide. Okay, we'll get copper and sulfur dioxide. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പറിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. യെസ് മാം. Yes. Okay. Is it clear? Yes, I hope you have taken the screenshots. Yes. So, copper glands in the നമ്മൾ heat ചെയ്യാണ്. So it will get converted into its oxide. Okay. ഇനി oxide നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പിന്നെയും നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ. സോ അവിടെ ഫോം ചെയ്ത കോപ്പറിന്റെ ഓക്സൈഡും കോപ്പർ ഗ്ലാൻസും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യും. ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കോപ്പർ ആൻഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്. ഓക്കെ, യെസ്, വി ഹീറ്റഡ് ഇറ്റ്. യെസ്, ഓൾറൈറ്റ്. സോ ഇതുവരെ എടുത്തതിൽ ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ, എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം, ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? You can raise your hand. Yes, and you also need a previous slide. ഏതായിരുന്നു ടേബിളിന്റെ സ്ലൈഡ് അല്ലേ? Yes, I will show you. Ma'am, mercury ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കൂ. Mercury, yes. And Shivapriya, doubts comment ചെയ്യട്ടോ. Yes, if you have any doubt, you can comment it. Yeah. Yes. Okay. Bond in the slide. Table slide. എനിക്ക് ബോണ്ടിന്റെ സ്ലൈഡ് കാണിച്ചു കൊടുത്തല്ലോ. Which one? Triangle. Triangle represents the heat. Yeah. Yes, triangle means heat. Okay, നിങ്ങൾ heat എന്ന് എഴുതിക്കോ. Yes. It's not a triangle, it's delta. Yes, it's delta that you learn in your higher classes. Okay, yes. You can write heat. Now, yeah, different metals react in different way. ഓരോ metals ഓരോ രീതിയിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നല്ലേ? Which one? Which one? Mercuric oxide നെ further heat ചെയ്തപ്പോഴാണ് mercury. Yes, അത് നമ്മൾ already പറഞ്ഞതാണല്ലോ. അതെനോ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ട്ടോ. Yes, we already heated it. See? Yeah. We got mercuric oxide first and we strongly heated mercuric oxide again. From that we got what? We got heat ചെയ്യുമ്പോഴാണ് mercury and oxide നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ? Yes. Enrichment of force in the
Yes. Slide. I'll show you the slides for enrichment of course. Okay. ബോണ്ടിന്റെ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കൂടി വേണം. ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ കോപ്പർ ശരിക്കും പ്യൂർ അല്ല, അതിൽ ഇനിയും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റിഫൈനിങ്. ഓക്കെ, യെസ്, കോപ്പർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിഫൈൻഡ്. ശിവപ്രിയ, യെസ്. ഓക്കെ, യെസ്, അതൊക്കെ മിസ് ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഓക്കെ, യെസ്, ആഫ്റ്റർ ദിസ്, ഡോണ്ട് വറി. യെസ്, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാം എഴുതിയാലോ ഫസ്റ്റ്. സോ ഈസ് ദി എക്സാം ആക്ടർ? So it's exam time, but it's time for us to say goodbye to the YouTube family as well. So YouTube family, see you in the next class. Thank you so much for joining. Okay, yes, you can just quickly revise or go through what we have learned. Yes, students, please don't go. Okay, yes.